Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nayanam Namaskrityam Nayanam Namaskrityam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nastaprayeshu Abhidhamshu Nityam Ya Bhagavat Uttama Shloke Om Agyana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksuramilanye Tasmai Shri Gurave Shri Chaitanya Manobishtam Itam Yena Bhutale Jayamudamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Pitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Padajana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavati Paschatya Desa Dharane Vanchaka Vipa Sindhuvya Evacha Vaishnava Krishna Prema Rayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Nubanda Dhatate Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Sute Devi Pranamami Hare. Tapta Kanchana Gauranga Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare. All right. Yesterday, somehow it was a very big day for anniversaries. Вчера был очень большой день всяких празднований.
There was Lord Buddha's appearance day. Будда явление Господа Будды. That was Madhavendra Puri. Мадавендра Пури. Radha Ramanji, the deity. Рада Раман. Рада Рамана. Parameshwar. Божество. Parameshwara Прабhu. So those are all. We had a big thing about Madhavendra Puri. I think it was his disappearance day. Была очень большая посвященная Мандавендре Пури, это был его уход его. Srinivas also not too long ago. Radha Raman, that deity in Vrindavan, a famous self-manifested deity of Самое проявленное божество Радрамана в Вриндаване. and Buddha, of course, everybody knows. Конечно, все знают Будду. So, of course, we are reading Srimad Bhagavatam, which covers everything too. Конечно же, мы читаем Шримад Бхагаватам, который покрывает все. So we'll carry on today with the Bhagavatam. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам. Chapter 2, verse 12. Touch Ayo Gyana Vairagya Yuktaya Pasyanti Atmani Bhaktya Shruta Grihita. A seriously inquisitive student or sage, developed with knowledge and detachment, realizes the absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отречением, осознает эту абсолютную истину, занимаясь преданным служением ей, так, как он услышал из Веданта Шрути. 31 глава 2, текст 12. Purport. The absolute truth is realized in the Lord Vasudeva, or the personality of God, who is a full-fledged absolute truth. Brahman is his transcendental body effulgence, and Paramatma is his partial representation. As such, Brahman and Paramatma realization is but a partial realization. Абсолютную истину можно полностью осознать с помощью преданного служения Господа Васудева, личности Бога, полному проявлению абсолютной истины. Брахман представляет собой излучение его трансцендентального тела, а Параматма его частичное проявление. Таким образом, сознание абсолютной истины, как Брахман Параматма, является лишь частичным осознанием. There are 4 different types of human beings: the karmis, the gyanis, the yogis, and the devotees. Karmis are materialistic, whereas the other 3 are transcendental. First-class transcendentalists are the devotees who have realized the Supreme Person. Second-class transcendentalists are those who have partially realized the plenary portion of the Absolute Person. And the third-class transcendentalists are those who have barely realized the spiritual focus of the Absolute Person. Существует 4 различных типа людей: карми, гьяни, йоги и преданные. Карми – это материалисты, а остальные 3 типа – трансценденталисты. Трансценденталисты первого класса – это преданные, которые осознали верховную личность. Трансценденталисты второго класса – это те,
кто частично осознал полную часть абсолютной личности. К трансценденталистам же третьего класса относятся те, кто только что начал осознавать духовную сущность абсолютной личности. As stated in Bhagavad Gita and other Vedic literature, the Supreme Person is realized by devotional service, which is backed by full knowledge and detachment from material association. We've already discussed the point. Service is followed by knowledge and detachment from material association. As Brahman and realization are imperfect realizations of the absolute truth, so the means of realizing Brahman and Paramatma, that is the path of Jnana and Yoga, are imperfect means of realizing the absolute truth. Как утверждается в Бхагавад-гите и других ведических писаниях, Верховную Личность можно постичь посредством преданного служения, подкрепленного полным знанием и отказом от материальных привязанностей. Мы уже говорили, что преданное служение дает знания и приводит к отречению от материальных привязанностей. Так как осознание Брахмана и Параматмы несовершенно осознание абсолютной истины, то и путь осознания Брахмана и Параматмы, то есть гьяна и йога, несовершенные способы осознания абсолютной истины. Devotional service, which is based on the foreground of full knowledge, combined with detachment from material association, and fixed by the oral reception of the Vedanta Shruti, is the only perfect method by which the seriously inquisitive student can realize the absolute truth. Devotional service is not, therefore, meant for the less intelligent class of transcendentalists. There are three classes of devotees, namely first, second, and third class. The third class devotees are the neophytes who have no knowledge and are not detached from material association, but who are simply attracted by the preliminary process of worshiping the deity in the temple, are called material devotees. Material devotees are more attached to the material benefits than to the transcendental profit. Преданное служение, опирающееся на полное знание в сочетании с отречением от материальных привязанностей и подкрепление слушанием Веданта Шрути, единственный совершенный метод, с помощью которого серьезный и пытливый ученик может познать абсолютную истину. Таким образом, преданное служение не предназначено для трансценденталистов, не отличающихся большим разумом. Существует три класса преданных: первый, второй и третий. Преданные третьего класса, неофитов, не обладающих знанием, не свободных от материалистических привязанностей, которые привлекают предварительный процесс поклонения образу Господа в храме, называют преданными материалистами. Они больше заинтересованы в материальной выгоде, чем в трансцендентном благе. Therefore, one has to make definite progress from the position of material devotional service to the second class devotional position. In the second class position, the devotee can see four principles in the devotional line, namely the personality of Godhead, the devotees, the ignorant, and the envious. One has to raise himself at least to the stage of second class devotee and thus become eligible to know the absolute truth. Поэтому с уровня материального преданного служения необходимо подняться на уровень преданного второго класса. Преданный второго класса способен различить четыре категории в сфере преданного служения: личность Бога, его преданных, невежественных людей и людей, враждебно относящихся к преданному служению. Чтобы стать достойным познания абсолютной истины, человек должен подняться, по крайней мере, до преданного второго класса. Third class devotee, therefore, has to receive the instructions of devotional service from the authoritative source of the Bhagavat. The number one Bhagavat is the established personality of devotee. The other Bhagavat is the message of Godhead. The third class devotee, therefore, has to go to the personality of devotee
in order to learn the instruction of devotional service. Such a personality of devotee is not so professional man who earns his livelihood by business of the Bhagavatam. Such a devotee must be a representative of Shukadeva Goswami, like Sutta Goswami, and must preach the cult of devotional service for the all-around benefit of all people. Преданному третьего класса необходимо получать наставления в преданном служении из авторитетных источников Бхагават. Первый Бхагават — это личность, авторитетный преданный, а второй Бхагавата — послание Бога. Поэтому за наставлениями в преданном служении преданному третьего класса нужно обратиться к авторитетному преданному. Такой авторитетный не профессионал, который зарабатывает себе на жизнь с помощью Бхагаватам. Такой преданный, подобно Сутте Госвами, должен быть представителем Шукадевы Госвами и проповедовать культ преданного служения на благо всех людей. A neophyte devotee has very little taste for hearing from authorities. Such a devotee makes a show of hearing from the professional man to satisfy his senses. This sort of hearing and chanting has spoiled the whole thing. So one should be very careful about the faulty process. The holy messages of God, as inculcated in Bhagavad Gita, and Srimad Bhagavatam, are undoubtedly transcendental subjects, but even though they are so, such transcendental matters are not to be received from the professional man who spoils them as a serpent spoils milk simply by touch of his tongue. У преданного неофита практически отсутствует склонность слушать авторитетов. Он слушает профессионалов, делает это на показ ради того, чтобы удовлетворить свои чувства. Такого рода служение и чтение дискредитировали весь процесс. Вот почему это нужно очень тщательно избегать. Священные послания Бога, переданные в Бхагавад-гите Шримад Бхагаватам, несомненно трансцендентны. Но даже несмотря на это, такие трансцендентные повествования нельзя слушать в изложении профессионала, ибо он отравляет их, подобно змее, отравляющей молоко лишь одним прикосновением языка. So that Prabhupada is referring to these Bhagavat Saptahas. There's many Bhagavat reciters. They become very famous and they do these for 7 days. Every night they recite for so many hours. Шрила Прабхупада рассказывает про такие Бхагават-сапты, когда различные люди, которые читают Бхагаватам, они повторяют его 7 дней подряд, и много людей собирается на такие слушания. And they take a very big fee. Они берут очень большое количество денег за это. They can speak really, really nicely and have a good band with them. Они очень красиво это поют и говорят. And the people pay, sometimes even in Vrindavan, the one really famous, something like 2 lakhs people attend. И очень часто даже в Вриндаване очень много людей приходит, как Марадж говорит, 2 лаха людей приходят на такие собрания. They've done that 7 saptaha, 7 days, like Sukadeva Goswami and Parikit, and then they don't change their life at all. Carry on with the same life. Таким образом, on the 10th canto. И таким образом они, как Марадж Парикшит, слушают от Шукадева Госвами 7 дней подряд, но это никаким образом не меняет вашу жизнь. То есть люди возвращаются к тому, что они делали раньше. Okay. So we don't do that. Мы этим не занимаемся. Actually, ISKCON did organize some
because the Indian communities, they love that. So people like Lokanath Swami, Radha Govinda Swami, they did, but they read Bhagavatam with the proper, type of purports. Хотя просто в Исконе тоже такое организовывается, то что индусы очень любят эти саптхи. И такие преданные, как Локнет Марадж и другие, они делают это только с правильным пониманием и с правильными комментариями. A sincere devotee must therefore be prepared to hear the Vedic literatures like Upanishads, Vedanta, and other literatures left by the previous authorities or Goswamis, benefit of his progress. Without hearing such literatures, one cannot make actual progress. And without hearing and following the instructions, the show of devotional service becomes worthless and therefore a sort of disturbance in the path of devotional service. Unless, therefore, devotional service is established on the principles of Shruti, Smriti, Purana, and Pancharatra, the make show of devotional service should once be rejected. An unauthorized devotee should never be recognized as a pure devotee. By assimilation of such messages from Vedic literatures, one can see the all-pervading, localized aspect of the Supreme Personality of Godhead with his own self constantly. This is called samadhi. Итак, чтобы прогрессировать, искренне преданный должен быть готов слушать ведическую литературу, Упанишады, Веданту и другие писания, переданные Госвами, авторитетами прошлого. Тот, кто не слушает эти писания, не может по-настоящему прогрессировать. Если человек не слушает их и не следует их наставлениям, его показное преданное служение утрачивает всякий смысл и становится помехой на пути преданного служения. Поэтому показное преданное служение, не основывающееся на авторитетных принципах Шрути, Смрити, Пурану и Панчаратры, должно быть немедленно отвергнуто. Преданный, не признающий авторитет Писаний, не должен считаться чистым преданным. Усвоив сущность ведических писаний, человек сможет постоянно созерцать в себе всепроникающий локализованный аспект личности Бога. Это называется самадhi. So it's referring to a verse from the Nectar Devotion, Shruti, Smriti, Puranadi, Pancharatatiki, Vidim Bina, Ahoy Aikantiki Harer Bhaktir, Utpattayaiva Kalpate. Devotional service to the Lord that ignores the authorized Vedic literatures like Upanishads, Puranas, and Narada Puranchata is simply an unnecessary disturbance in society. Так говорится, это очень известная шлока Шрути Смрити Пуранади и так далее. И в ней говорится, что настоящие преданные, они отвергают все, что не связано с настоящими писаниями Шрути, Смрити, Пураны и Панчаратры. Если это повествование не связано с этими писаниями, они отвергают это как абсолютно ненужную вещь. Now, bhakti has become, like quite a common word, and so many people claiming bhakti. Сейчас бхакти, она стало очень известное слово, и многие люди его используют. So now I'm seeing here where I am, there's a lot of hippie types. Всякие хиппи используют это слово. So we're seeing advertisement, kirtan and cacao. Всякие различные такие, как сказать, киртан и какао, всякие объявления такие. Cacao, cacao ceremony or something. So they take
thick cacao drink and sweet, and then they have kirtan. Of course, they sing, Shiva mostly and everything else, but they call it bhakti bliss. Они берут какую-то церемонию, делают из напитков какао и всякие сладости и называют это бхакти и киртан. И киртан они, конечно, поют какие-то различные мантры, всякие там Шива, называют это бхакти близ, бхакти, экстаз бхакти. There's one called the Hanuman Project. Проект Хануман называется. Yoga of chant and chocolate. Проект называется Хануман. Йога повторения, воспевания и шоколада. A devotional journey, training, and initiation into the world of bhakti yoga. Обучение и инициация в мир бхакти-йоги. Medicine music. Оздоровительная музыка. Cacao ritual. И ритуалы какао. And sacred sound. Секретные звуки. So, it's not exactly Shruti, Smriti, Puranadi, it's a mix. Не очень похоже на Шрути Смрити Пуранади. Attracts a lot of young people, good music, lots of different instruments, and good singers. They all look like rainbow people. Привлекает очень много молодежи, всякая хорошая музыка, там всякие там радужные люди, выглядящие всякие такие, хорошие музыканты, певцы. Well, they use all the self-help kind of terms, Они используют всякие, самопомогающие какие-то терминологии. The global tribe of song weavers, cacao drinkers, welcome you with open hearts. Открытое сердце, пейте какао. Мир любви и так далее. So everything, the exploration, training, and journey into the realms of bhakti yoga. So that's how popular, Hare Krishna has become. That the bhakti yoga word gets thrown around, mixed in holding space with music, voice expansion. Различные лозунги там проявляются. Бхакти-йога стала очень популярной. То есть там, увеличить свое сознание, там, путешествие в мир бхакти. Различные лозунги такие используются. Anyone who wants to incorporate mantra and chanting into, whatever you're doing. Все, кто хотят использовать мантры в своей повседневной жизни. Then they use all these things. Get into alignment, activate your skills and passions. Там самопознание, саморазвитие. Откройте свои озарения, просветления. Mantra, kirtan chants and heart songs. Повторение киртаны и сердечные песенки. Expand into new realms. Посетите новые миры. So all the same old things that everybody offers, all these people that are going to fix you up. Все известные темы, которые люди предлагают, чтобы они вас
как бы улучшили вашу жизнь. And of course, it's in a very luxurious resort and very expensive. И, конечно, это в очень дорогих гостиницах и всяких резервациях. Full moon eclipse, kirtan and cacao. Полная луна, киртан и какао. Yoga of chant and chocolate. Йога, воспевание и шоколад. Cacao kirtan. And big crowds they get. Очень много людей приходит. Yoga of sound and chocolate workshop. You know, I guess that's better than cocaine, but you know. Конечно, это лучше, чем кокаин, но все равно, вы знаете. But this is it's really a disturbance in society. It bewilders people. They think because Bhakti Yoga has, become famous, everybody adds that into whatever they're doing, any kind of yoga, any kind of, this kind of things. Это запутывает людей. Из-за того, что бхакти-йога стала очень известной, то есть кто угодно использует эти слова в своем бизнесе. Because Hare Krishna preaching and everything has, made the word bhakti famous. Из-за того, что проповедь кришнаидов сделала бхакти-йогу очень известной. But we have to keep it plain and simple, Hare Krishna. Prasadam. Мы это сделали очень просто, на самом деле. Воспевайте Харе Кришна и кушайте прасад. Of course, it's better than so many young people now. They're doing ayahuasca and all kinds of very powerful consciousness changing activity. Это лучше, чем всякая различная терапевтическая деятельность или то, что делает сейчас молодежь. So it should inspire us. We have to get out more. We have to give the real thing, Это должно дать нам, большое вдохновение, чтобы мы могли больше проповедовать, делать различные фестивали. But we have Hare Krishna Kirtan, and we don't need all the other demigod kirtans and everything. У нас есть Харе Кришна Киртан, и нам не нужен какой-то другой киртан полубогов. Okay, number 13. Atak Pumgir Varnashrama Vibhagashaha Swanusti Tatsya Dharmasya Samsadir Hari Toshanam. O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste divisions and orders of life is to please the personality of Godhead. Samsadir Hari Toshanam. Поэтому лучший из рожденных считается, что наивысшее совершенство, которого можно достичь, выполняя предписанные обязанности, соответствующие касте и укладу жизни, это удовлетворить личность Бога. Текст 13. Purport. Human society all over the world is divided into 4 castes and 4 orders of life. The 4 castes are the intelligent caste, martial class,
the productive caste and the laborer caste. These are classified in terms of one's work and qualification and not by birth. Then again, there are 4 orders of life, namely student life, householder's life, retired life, and the devotional life. In the best interest of human society, there must be such divisions of life. Otherwise, no social institution can grow in a healthy state. In each and every one of these above-mentioned divisions of life, the aim must be to please the supreme authority of the personality of Godhead. This institutional function of human society is known as the system of Varnashram Dharma, which is quite natural for the civilized life. The Varnashram institution is constructed to enable one to realize the absolute truth. It is not for artificial domination of one division over another. That's a good one to end with. Мгм. Во всем мире человеческое общество делится на 4 касты и 4 уклада жизни. 4 касты – это сословия интеллектуальных людей, военных, производительный класс и рабочие. Деление на касты основано на роде занятия и качествах человека, а не на их происхождении. Кроме того, существует 4 уклада жизни: ученичество, жизнь домохозяина, отход от мирской деятельности и, наконец, жизнь, полностью посвященная преданному служению. Такое разделение человеческого общества отвечает его интересам. Общественная система, в которой такое деление отсутствует, не может нормально функционировать. И во всех вышеупомянутых кастах и укладах жизни цель должна заключаться в том, чтобы доставлять удовлетворение Верховному Владыке, личности Бога. Эта упорядоченная структура человеческого общества известна как система Варнашрама Дхармы, естественная форма организации цивилизованного общества. Институт Варнашрами создан для того, чтобы дать человеку возможность познать абсолютную истину. Он не предназначен для искусственного поддержания господства одной части общества над другой. Когда из-за чрезмерной... It is not for artificial domination of one division over another. And that's when the perverted caste system. I'm a Brahmana, don't touch me. You touch your, I rule, you're my slave. That kind of thing. It's not what it's for. It's to engage everybody in serving Krishna. Это не сделано для того, чтобы контролировать одной касты другую. Там я высшая каста, я брамана, не дотрагивайтесь до меня, вы все мои слуги. Это для того, чтобы правильно заняться в преданном служении Господу. When the aim of life, realization of the absolute truth, is missed by too much attachment for Indian priti or sense gratification, as already discussed herein before. Varnashram is utilized by selfish men to pose an artificial predominance over the weaker section. In the Kali Yuga, in the age of quarrel, this artificial predominance is already current, but the saners know it well, that the divisions of caste and orders of life are meant for smooth social intercourse and high-thinking self-realization, and not for any other purpose. Когда из чрезмерной привязанности к индрия прити, удовлетворению чувств, люди забывают о цели жизни, осознании абсолютной истины, то как уже обсуждалось ранее, эгоистические личности начинают использовать систему Варнашрама для того, чтобы искусственно подчинить себе более слабых. В Кали-югу, века вражды, это искусственное господство уже укоренилось, но здравомыслящим людям хорошо известно, что деление на касты и уклады жизни преследует единственную цель – упорядочить общественные отношения и создать людям условия для духовного самоосознания. Here in the statement of Bhagavad Gita is that the highest aim of life, or the highest perfection
of the Institute of the Varnashram Dharma to cooperate jointly for the satisfaction of the Supreme Lord. This is confirmed in Bhagavad Gita 4:13. В этом стихе Бхагаватам говорится, что высшая цель жизни или наивысшее совершенство системы Варнашрам Дharмы – это сотрудничество во имя удовлетворения Верховного Господа. Это же утверждается в Бхагавад-гите 4.13. Text number 14. Tasmadikena manasa bhagavan satpatampati shotavya kirtitavyascha deya pujas nityada. Therefore, with one pointed attention, one should constantly hear about, glorify, remember, and worship the personality of Godhead, who is the protector of the devotees. Текст 14. Поэтому нужно сосредоточить все свое внимание, постоянно слушать повествование о личности Бога, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему, защитнику преданных. One pointed attention. Glorify, remember, and worship. С единственной концентрацией. Воспевай, прославляй и поклоняйся. So simple, but not so easy. Очень просто, но не очень легко. Like Krishna says, a devotee is Ekeha Kurunandana. He's got one pointed, but the materialist, ordinary people, is Bahu Shaka. So attention is many branched. It's everywhere. А Кришна сказал, как сказано, что Акиха Курунандана – это интеллигенция, она очень сконцентрирована. Только у материалистических людей, они наоборот, у них очень много различных ответвлений, различных интересов. You know, Bhir Krishna Maharaj, studies these kind of things. He said the attention span nowadays is about 5 seconds, you know, that we can concentrate on anything. И Кришна говорит, что концентрация сейчас это примерно 5 секунд, не больше люди могут концентрироваться. Because of the media. If we see the TV news, it changes constantly from one event to the next, like really fast. The movies, it changes, everything goes really quick, change. So people are scattered all over the place. Мы можем обратить внимание, что по телевизору, например, новости не постоянно меняются, потому что люди не могут концентрироваться очень долго. Поэтому, чтобы держать их под воздействием, нужно постоянно что-то менять. В фильмах очень быстро все происходит. Постоянно что-то происходит, иначе невозможно концентрироваться. You know, in order to concentrate, they concentrate on, you know, riding a bicycle down a mountain, you know, they have to really concentrate. Climbing a cliff, all kinds of things that, what's the use, you know? Потому что реально работать над своей концентрацией нужно. Даже люди, когда вот даже едут на велосипеде, они должны постоянно быть сконцентрированы, иначе что-то произойдет. If we could get those people with the intense concentration abilities to chant the holy name, they could really change the world. Если мы сконцентрируемся очень хорошо и на повторении Махамантры, можем действительно изменить весь мир. Okay. Purport.
If realization of the absolute truth is the ultimate goal of life, it must be carried out by all means. In any one of the above mentioned castes and orders of life, the four processes, namely glorifying, hearing, remembering, and worshiping, are general occupations. Without these principles of life, no one can exist. Activities of the living being involve engagements in these four different principles of life. Especially in modern society, all activities are more or less dependent on hearing and glorifying. Any man from any social status becomes a well-known man in human society within a very short time if he's simply glorified truly or falsely in the daily newspapers. Now, not in the newspaper, but on the internet, and it gets much better coverage. Newspapers usually only cover local areas, but the internet covers the whole planet. Поскольку осознание абсолютной истины – высшая цель жизни, человек должен использовать ее, все возможности для ее достижения. 4 процесса прославления, служения, памятования и поклонения – общие обязанности для всех, кто принадлежит к вышепомянутым кастам и укладам жизни. Без этих принципов жизни никто не может существовать. Вся деятельность живого существа протекает в сфере этих 4 принципов существования. Любая деятельность, особенно в современном обществе, в той или иной мере зависит от слушания и прославления. Человек, какое бы общественное положение он ни занимал, очень быстро может стать знаменитостью, если его начинают заслуженно или незаслуженно прославлять в газетах. Махарадж говорит, что в газетах или в интернете сейчас газеты обычно покрывают местные какие-то новости, а интернет он всемирный. It should inspire us that we want to utilize these things to glorify Krishna because it's very effective. Это должно нас вдохновить, чтобы мы смогли прославлять Кришну очень эффективно. What glorifies the media, who controls the media, controls. Тот, кто контролирует средства массовой информации, тот контролирует все. Okay. Sometimes political leaders of a particular party are also advertised by newspaper propaganda, and by such a method of glorification, an insignificant man becomes an important man within no time. By such propaganda, by false glorification of an unqualified person, cannot bring about any good, either in a particular man, for the man, or for the society. There may be some temporary reactions to such propaganda, but there are no permanent effects. Therefore, such activities are a waste of time. Иногда газеты делают рекламу политическим лидерам какой-либо партии. И благодаря такого рода прославлению заурядный человек на мгновение ока становится важной персоной. Но незаслуженное прославление человека, не обладающего должными качествами, не может принести ничего хорошего ни отдельному человеку, ни обществу. Такая пропаганда может иметь некоторые временные последствия, но глубокого влияния она не оказывает. Поэтому подобная деятельность – это пустая трата времени. Молодец. Порисуй, хочешь порисовать? The actual object of glorification is the Supreme Personality of Godhead, who has created everything manifested before us. We have broadly discussed this fact in our comments on the Janmadhyasya Sloka
at the beginning of the Bhagavatam. The tendency to glorify others or hear others must be turned into a real object of glorification, the Supreme Being, and that will bring happiness. Истинный объект прославления — Верховная Личность Бога, Создатель всего, что нас окружает. Это подробно описано, объяснялось в Бхагаватам, начиная с шлоки Джанмадьясья. Склонность прославлять других и слушать других нужно обратить на истинный объект прославления, Верховное Существо. И это принесет счастье всем. Yad anujasena yuktaha karma granta bandhanam chindanti kovidastasya koya kuryat kataratim. Resplendent, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work by remembering the personality of Godhead, Krishna. Therefore, who will pay attention to his messages? Разумные люди памятованием о личности Бога как мечом разрубают запутанные узы кармы, деятельности, влекущие за собой последствия. А потому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к его посланию? So Prabhupada was on this verse one time and he said, what is that sword? What is the sword? Шрила Прабхупада как-то сказал, что это за меч? And he went like this, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. That's the sword. To cut through the knots. Шрила Прабхупада ответил, что Махамантра — это этот меч. Он разрубает все узлы. So keep using that sword more and more. Продолжайте пользоваться этим мечом дальше больше. Labyrinthian knots. Who knows what a labyrinth is? Называется узел, лабиринтовый узел. Кто-нибудь знает, что такое лабиринт? No. How do they translate it? Labyrinth. Labyrinth. The same word, man. Can you explain what it is? Yeah. You don't hear it very much. Right? Yeah. I don't know how many times I've ever heard it. Binding knots and labyrinth is a very complicated thing. Лабиринт — это очень запутанная вещь. It says it's a complicated, irregular network of passages or paths, difficult to find one's way, like a maze. Переводится как очень трудное, труднопостижимое место, которое очень трудно найти выход. Very intricate and confusing. Запутанное и запутывающее. So it's a maze, complex, something you can't find your way in or out. Место, с которого даже нельзя найти ни вход, ни выход. And basically, that's what our mind is. It's just a complicated mess of so many different things.
очень похож на наш ум, это очень сложное хитросплетение всяких вещей, через которые нельзя найти выход. Complicated, massive, reactionary work. And what I want to do, I don't want to do, where I've been, where I should go, who I should be with, when I should do it. Это запутанная такая масса всяких различных желаний, что мне делать, куда мне идти, о чем мне думать, с кем мне быть. Это наш ум. And now almost everybody, you have so many decisions to make every day. Сейчас мы должны принимать кучу решений. Практически каждый из нас должен принимать вообще бесконечное количество решений всяких каждый день. So we get decision fatigue, just where should I go, then when should I go, and then what should I do when I get there, and maybe, who should go with me. Some people just end up never doing anything. Это каждый раз, куда я должен идти, как я должен попасть, что я должен был делать. Это очень много различных решений надо принимать, и люди в конце концов ничего не делают. Okay. The contact of the spiritual spark with material elements creates a knot which must be cut if one wants to be liberated from the actions and reactions of fruitive work. Liberation means freedom from the cycle of reactionary work. This liberation automatically follows for one who constantly remembers the transcendental pastimes of the personality of Godhead. This is because all the activities of the Supreme Lord is Leela, transcendental to the modes of the energy. They are all attractive to spiritual activities. Therefore, constant association with the spiritual activities of the Supreme Lord gradually spiritualizes the conditioned soul and ultimately severs the knot of material bondage. Контакт духовной искры с материальными элементами образует узел, который необходимо разрубить, если человек хочет освободиться от цепи действий и противодействия кармической деятельности. Освободиться значит вырваться из круговорота деятельности, влекущей за собой последствия. Для того, кто постепенно помнит о трансцендентных играх личности Бога, освобождение приходит само собой. Это происходит потому, что вся деятельность Верховного Господа, Его лила, трансцендентна гунам материальной энергии. Эта духовная деятельность привлекает всех, и постоянное соприкосновение с духовной деятельностью Верховного Господа постепенно одухотворяет обусловленную душу и в конце концов разрубает узел материального рабства. It is not possible for the Brahman realized impersonalist or the Paramatma realized yogi to understand Krishna, Supreme Personality of Godhead, as the son of Mother Yasoda or the charioteer of Arjuna. Even the great demigods are sometimes confused about Krishna. Bhuyanti yat surayaha, mam tu vedana kaschana. No one knows me as I am, the Lord said. And if one does know him, then samahatma sadurlabha. Such a great soul is there. Therefore, wait a minute. Yeah, it's not here. Liberation from material bondage is therefore a byproduct of devotional service. Attainment of spiritual knowledge is not sufficient to ensure liberation. Such knowledge must be overcoated with devotional service so that ultimately the devotional service alone predominates. Then liberation is made possible. Even the reactionary work of the fruitive workers can lead one to liberation when it is overcoated with devotional service. Karma overcoated with devotional service is called karma yoga. Similarly, empirical knowledge overcoated with devotional service is called jnana yoga. But pure bhakti yoga is independent of karma and jnana because it alone
can not only endow one with liberation from conditioned life, but also award one the transcendental loving service of the Lord. Итак, освобождение из материального рабства – это побочный результат преданного служения. Само по себе духовное знание еще не обеспечивает освобождение. Такое знание должно быть покрыто преданным служением, что в конечном счете возобладало преданное служение. Когда освобождение станет возможным, даже кармическая деятельность тех, кто трудится ради наслаждения плодами своей деятельности, может привести к освобождению, если она покрыта преданным служением. Карма, покрытая преданным служением, носит название карма-йоги. Аналогичным образом, эмпирическое знание в сочетании с преданным служением называется гьяна-йогой. Но чистая бхакти-йога не зависит от кармы или ни от кармы, ни от гьяны, ибо она может не только освободить от условленной жизни, но и одарить человека трансцендентальным любовным служением Господу. Therefore, any sensible man who is above the average man with a poor fund of knowledge must constantly remember the personality of Godhead by hearing about him, by glorifying him, by remembering him, and by worshiping him always, without cessation. That is a perfect way of devotional service. The Goswamis of Vrindavan, who were authorized by Sri Chaitanya Mahaprabhu to preach the Bhakti cult, rigidly followed this rule and made immense literatures of transcendental science for our benefit. They have chalked out ways for all classes of men in terms of different castes, orders of life, in pursuance of the teachings of Srimad Bhagavatam, and similar other authoritative scriptures. Поэтому каждый здравомыслящий человек, стоящий выше людей со скудными знаниями, должен постоянно помнить о личности Бога, слушая о Нем, всегда прославляя Его, непрерывно памятуя о Нем и поклоняясь Ему. Таков совершенный путь преданного служения. Госвами Вриндавана, уполномоченные Шри Чайтанья Махапрабху, проповедовали культ Бхакти, которые следовали этому правилу и создали на благо нам бесчисленные труды по трансцендентальной науке. Следуя учению Шримад Бхагаватам и других авторитетных писаниях, они наметили пути для людей всех категорий в соответствии с системой каст и укладов жизни. Shushushukshadadhanasya Vasudeva Kataruchi Shanmahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevinat. It's a very sweet verse. Twice by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. О, дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков – это великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послания Васудевы. The conditioned life of a living being is caused by his revolting against the Lord. There are men called devas, or godly living beings, and there are men called asuras, or demons, who are against the authority of the Supreme Lord. In the Bhagavad Gita, a vivid description of the asuras is given, in which it is said that the asuras are put into lower and lower states of ignorance, life after life, and so sink to the lower animal forms and have no information of the absolute truth, personality of Godhead. These asuras are gradually rectified to God consciousness by the mercy of the Lord's liberated servitors in different countries
according to the supreme will. Such devotees of God are very confidential associates of the Lord. And when they come to save human society from the dangers of godlessness, they are known as empowered incarnations of the Lord, as sons of the Lord, as servants of the Lord, or as associates of the Lord. But none of them falsely claims that he is himself God. This is a blasphemy declared by the asuras. The demoniac followers of the asuras also accept pretenders as God or his incarnation. Причина обусловленности живого существа в том, что оно восстало против Господа. Если люди, называемые девами, божественными живыми существами, а есть люди, называемые асурами, демонами, отвергающими власть Верховного Господа. В Бхагавад-гите, 16 главе, дается яркое описание асуров. Там говорится, что асуры каждой последующей жизни опускаются все более и более низкие уровни невежества, получают тела низших животных и лишаясь возможности узнать об абсолютной истине, личности Бога. Но милостью освобожденных преданных, слуг Господа, действующих в различных странах, согласно высшей воле, эти асуры постепенно очищаются, достигая сознания Бога. Такие преданные Бога находятся в очень близких отношениях с Ним. И когда они приходят, чтобы спасти человечество от безбожия, их называют могущественными воплощениями Господа, сыновьями Господа, Его слугами или спутниками. Но никто из них не обманывает людей, провозглашая себя Богом. Такое богохульство совершают только асуры, и их демонические последователи принимают этих самозванцев за Бога или Его воплощение. В богооткровенных писаниях содержатся подробные сведения о воплощениях Бога. Никого не следует признавать Богом, если Его воплощением, если это не подтверждается богооткровенными писаниями. The servants of God are to be respected. In the revealed scriptures, there's definite information of the incarnations of God. No one should be accepted as God or an incarnation of God unless he is confirmed by the revealed scriptures. The servants of, read that. Преданные, которые действительно хотят вернуться к Богу, должны почитать слуг Бога наравне с Ним. The servants of God are to be respected as God by the devotees who actually want to go back to Godhead. Such servants of God are called Mahatmas or Tirthas, and they preach according to a particular time and place. The servants of God urge people to become devotees of the Lord. They never tolerate being called God. Sri Chaitanya Mahaprabhu was God himself, according to the indication of the revealed scriptures, but he played the part of a devotee. People who knew him to be God addressed him as God, but he used to block his ears with his hands and chant the name of Lord Vishnu. He strongly protested against being called God, although undoubtedly he was God himself. The Lord behaves so to warn us against unscrupulous men who take pleasure in being addressed as God. Таких слуг Бога называют махатмами или тиртами, и они всегда проповедуют в соответствии с временем и местом. Слуги Бога побуждают людей становиться преданными Господом. Они никогда не позволяют, чтобы их самих называли Богом. Как явствует из богооткровенных писаний, Шри Чайтанья Махапрабху был самим Богом, но выступал в роли преданного. Те, кто знал, что он Бог, обращались к нему как к Богу. Но он при этом затыкал уши и начинал повторять имя Господа Вишну. Он резко протестовал против того, чтобы его называли Богом, хотя он, вне всех сомнений, был самим Богом. Своим
поведением Господь предостерегал нас от бессовестных людей, получающих удовольствие от того, что их называют Богом. Servants of God come to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with them in every respect. By serving the servant of God, one can please God more than by directly serving God. The Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord, and so are very dear to the Lord. The Lord declares in Bhagavad Gita 18:69 that no one is more dearer to him than one who risks everything to preach his glories. By serving the servants of the Lord, one gradually gets the quality of such servants, and thus one becomes qualified to hear the glories of the Lord. The eagerness to love God is the first qualification of the devotee, eligible for entering the kingdom. Слуги Бога приходят, чтобы распространять сознание Бога, и разумные люди должны всячески сотрудничать с ними. Те, кто служит слуге Бога, доставляют ему большое удовольствие, больше удовольствия, чем тот, кто служит самому Господу. Когда Господь видит, что его слугам оказывают должное почтение, это приносит ему большое удовольствие. Ибо ради служения Господу его слуги рискуют всем, и поэтому очень дороги ему. В Бхагавад-гите 18.69 Господь провозглашает, что для него нет никого дороже, чем тот, кто рискует всем, распространяет его славу. Тот, кто служит слугам Господа, постепенно обретает качество этих слуг и становится способным слушать о славе Бога. Горячее стремление слушать повествование о Боге – первое качество преданного, достойного войти в Царство Бога. Okay. I have to take a short break, so a couple minutes. Excuse me.
Okay, excuse me. Text number 17. Shinvata, another super famous one. Shinvata swakata Krishna punya shabana kirtana ridyanda sta ravidanti virinoti suritsatam. Well, Sri Krishna, the personality of Godhead, who is a Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of a devotee who has developed the urge to hear his messages, which are themselves virtuous when properly heard and chanted. Еще одна очень известная шлока, текст 17. Шри Кришна, личность Бога, Параматма, сфер, душа, сердце каждого и благодетель чистого преданного, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям
когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Messages of the personality of Godhead, Sri Krishna, are non-different from him. Whenever, therefore, offenseless hearing and glorification of the Lord are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in his Shikshastak, declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord, and that he is endowed with innumerable names with the same potency. There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of the transcendental sound. And unfortunately, we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound that is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. Послание Шри Кришны личности Бога не отлично от него самому. Поэтому, где бы ни прославляли Бога и без оскорбления не слушали о повествованиях о нем, Господь Кришна, несомненно, присутствует там в форме трансцендентного звука, столь же могущественного, как и он сам. Шри Чайтанья Махапрабху в своей шикшастаке недвусмысленно утверждает, что святое имя Господа обладает всеми энергиями Господа, и что он наделил все свои бесчисленные имена одинаковым могуществом. Нет строгого определенного времени для воспевания святого имени, и каждый может с вниманием и почтением делать это в удобное для него время. Господь столь милостив, что лично является нам в форме трансцендентного звука. Но, к несчастью, нас не привлекает слушание его имен и прославление его деяний. Мы уже говорили о развитии вкуса в слушании и воспевании святого звука. Он развивается благодаря служению чистому преданному Господу. The Lord has reciprocally responded to his devotees. He sees that the devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord, and has thus become eager to hear about him. The Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. The Lord is more anxious to take us back to his kingdom than we can desire. Some of us do not desire at all to go back to Godhead. Only a very few men want to go back to Godhead. But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all respects. Господь отвечает своим преданным взаимностью. Когда Он видит, что преданный абсолютно искренне стремится к трансцендентному служению Господу, и потому горит желанием слушать о нем, Господь, пребывающий внутри преданного, действует так, чтобы преданный легко мог вернуться к Нему. Господь хочет вернуть нас в свое царство сильнее, чем мы сами можем того желать. Большинство из нас вообще не хотят возвращаться к Богу, хотя лишь очень немногие. И каждому, кто стремится, хотят лишь очень немногие. И каждому, кто стремится к этому, Шри Кришна всячески помогает. One cannot enter the kingdom of God unless one is completely, perfectly cleared of all sins. Material sins are products of our desires to lord it over material nature. It is very difficult to get rid of such desires. Women and wealth are very difficult problems for the devotee making progress on the path back to Godhead. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. But when one is helped by the Lord himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord.
Человек не может войти в Царство Бога, пока он полностью не очистится от всех грехов. Материальные грехи – это порождение наших желаний, господство над материальной природой. От этих желаний очень трудно избавиться. Женщины и богатство являются очень большими препятствиями на пути преданного обратно к Богу. Многие стойкие преданные пали жертвой этих соблазнов и сошли с пути, ведущего к освобождению. Но тот, кому помогает сам Господь, по его божественной милости легко преодолевает все трудности на этом пути. To become restless in the contact of women and wealth is not an astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from this foreign nature. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. Нет ничего удивительного в том, что человек, соприкасающийся с богатством и женщинами, становится беспокойным, потому что каждое живое существо связано с этим издавна, фактически с незапамятных времен. Чтобы избавиться от этого чужеродного влияния, требуется время. Но тот, кто слушает о славе Господа, постепенно осознает свое истинное положение. Милостью Бога такой преданный получает достаточно сил, чтобы оградить себя от этих беспокойств. И со временем его ум покидает все тревоги. Nasta prayeshu abhidreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naistiki. So we hear this one quite often. Many devotees sing before they speak Bhagavatam. By regular attendance in classes in the Bhagavatam, and by rendering service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. And loving service under the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Это тоже известный текст, его многие преданные читают перед Бхагаватом. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. И тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемое в трансцендентных песнях, становится необратимым. Irrevocable. You can't take it away. Purport. Here is a remedy for eliminating all inauspicious things within the heart, which are considered to be obstacles in the path of self-realization. The remedy is the association of the Bhagavatas. There are two types of Bhagavatas, namely the book Bhagavat and the devotee Bhagavat. Both the Bhagavats are competent remedies, and both of them are either of them can be good enough to eliminate the obstacles. A devotee Bhagavat is as good as the book Bhagavat because the devotee Bhagavat leads his life in terms of the book Bhagavat, and the book Bhagavat is full of information about the personality of Godhead and his pure devotees who are also Bhagavatas. Bhagavat book and person are identical. Здесь предлагается средство, с помощью которого можно устранить из сердца все, что мешает продвижению на пути самопознания. Это средство общения с Бхагаватами. Есть два типа Бхагават. Книга Бхагаватам и преданный Бхагаватам. Оба Бхагавата действительные средства, действенные средства. И их обоих или каждого в отдельности вполне достаточно, чтобы устранить все препятствия.
Преданный Бхагавата и книга Бхагавата фактически одно и то же, потому что преданный Бхагавата строит свою жизнь по книге Бхагавата, изобилирующей сведениями о личности Бога и его чистых преданных Бхагавата. Книга и личности Бхагавата тождественны друг другу. The devotee Bhagavat is a direct representative of the personality of Godhead. So by pleasing the devotee Bhagavat, one can receive the benefit of the book Bhagavat. Human reason fails to understand how by serving the devotee Bhagavat or the book Bhagavat, one gets gradual promotion to the path of devotion. But actually, these are facts explained by Srila Narada Dev, who happened to be the maidservant's son in his previous life. The maidservant was engaged in the menial service of the sages, and thus he also came in contact with them. And simply by associating with them and accepting the remnants of food left by the sages, the son of the maidservants got the chance to become the great devotee and personality, Srila Narada Dev. Преданный Бхагавата – непосредственный представитель Бхагавана, личности Бога. Поэтому, доставляя удовлетворение преданному Бхагавате, можно обрести то же благо, которое приносит изучение книги Бхагавата. Человеческий разум невозможно постичь, каким образом человеческим разумом невозможно постичь, каким образом, служа преданному Бхагавате или книге Бхагавата, можно постепенно продвигаться в пути преданного служения. Но Шрила Нарада Дева, который в предыдущей жизни был сыном служанки, объяснил, как это происходит. Его мать прислуживала мудрецам. Таким образом, он тоже познакомился с ними. Благодаря уже одному тому, что он был сыном служанки, общался с ними и принимал остатки в пищу, ответные мудрецами. Он получил возможность стать великим преданным Шрилой Нарада Девой. These are the miraculous effects of the association of Bhagavatas. And to understand these effects practically, it should be noted that by such sincere association of the Bhagavatas, one is sure to receive transcendental knowledge very easily, with the result of that he becomes fixed in transcendent devotional service of the Lord. The more progress is made in devotional service under the guidance of the Bhagavatas, the more one becomes fixed in the transcendental loving service of the Lord. The messages of the book Bhagavat, therefore, are received from the devotee Bhagavat, and the combination of these two Bhagavats help the neophyte devotee to make progress on and on. Таковы чудесные последствия общения с Бхагаватами. Чтобы действительно понять, как оно воздействует, нужно отметить, что такое искреннее общение с Бхагаватами гарантирует человеку обретение трансцендентного знания. А это, в свою очередь, приводит к тому, что он утверждается в преданном служении Господу. По мере продвижения в преданном служении под руководством Бхагаваты, человек все более утверждается в трансцендентном любовном служении Господу. Следовательно, послание книги Бхагавата должно быть воспринято от преданного Бхагаваты. И сочетание этих двух Бхагават поможет преданному неофиту успешно прогрессировать. Okay, there's really no more time. So anybody get any comments or feelings from these? These are some of the main slokas that like really pushing the whole idea of what is our practice and what to do and what not to do and all those things. Это такие главные тексты, которые говорят нам о том, что нам нужно делать, что нам не нужно делать. У кого-нибудь есть какие-то комментарии или какие-нибудь осознания, понимания этого?
Any comments? Комментарии какие-то, пожалуйста. Бедные. Say anything you want. You remember one verse from vaguely. Okay. Thank you, everybody. Vlada, it's nice to see you back, and looks like you're sitting in a beautiful atmosphere there, outside. Thank you, Gurudev. My obeisances. And then Talila, too much light behind you, can't see your face. Mohini, very good. Okay, Sankirtan Yogya Ki Jai. Shinvatat Sakata Krishna Punya Shavana Kirtana Ridyantak Sao Yabidrani Vidinoti Saritatam. Just hearing the glories of the Lord in itself is pious activity, it's devotional service. And we just do it with an open mind. And faith means no matter how we feel, because in our humble and anything you're doing, if you might, sometimes you go up, sometimes you go down, sometimes we have to rest, but we're always making progress if we just hang in there. Have faith. We can't perceive the progress, but Krishna knows. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Thank you, Yoga Maya.